खबरां विस्तार नाल सब तो पहला गल करांगे भारत दे आज़ादी दिहाड़े दी। भारत दे सुतंत्रता दिवस संबंधी प्रेसिडेंट बाइडन सने यूएस सैनेटर अते कांग्रेस मैंबरां दे वल्लों भारत नूं वधाइयां देण दा सिलसिला जारी है अते इह शायद पहली बार है कि अमरीका दे राष्ट्रपति जो बाइडन दे वल्लों भारत दे सुतंत्रता दिवस मौके न सिर्फ स्टेटमेंट जारी कीती गई बल्कि अमरीका दे राष्ट्रपति दे वल्लों भारत दे प्रधानमंत्री अते राष्ट्रपति नूं विशेष तौर ते पत्र भी लिखे गए। अमरीका के उपर विदेश मंत्री दे वल्लों विशेष तौर पर भारत के राजदूत नूं यह पत्र भी सौंपे गए ने। सिर्फ यही नहीं, अमरीका के कई सैनेटर अते कांग्रेस मैंबरां दे वल्लों विशेष तौर पर वीडियो संदेशां दे राहीं आज़ादी दिवस के बारे अपने विचार प्रगट किए गए ने, जो आने वाले समय दे विच भारत ते अमरीका के होर निगे संबंधां दी ही तर्जमानी करते नजर आ रहे हैं। Senator Chris Murphy from Connecticut. Congratulations on 75 years of Indian independence. The relationship between the United States and India has never been stronger. Of course, the foundation of our partnership is a people-to-people partnership, a kinship between the people of the United States and those in India, and a flow of people, ideas, technology, culture back and forth between our two nations. But our political, economic and security partnership is growing as well. And so I'm so grateful for that relationship and so eager to join with you on celebrating 75 years of statehood. US Senator Todd Young here. I'm sorry I can't be with you today as you celebrate both 75 years of independence for India and 75 years of friendship between India and the United States. We hope the next 75 years for India are defined by transformation and great achievement. We've already seen how our relationship has grown stronger in recent years, and I hope to do my part to further this momentum between our two countries into the decades to come. We celebrate these significant milestones today and look forward to what is ahead. Namaste. I'm Congressman Chris Pappas, and I represent New Hampshire's 1st Congressional District. I'm here to wish you, your family, and your loved ones a happy Independence Day. Independence Day is a time for us to reflect and pay tribute to those who came before us, who sacrificed and fought for freedom, independence, and democracy 75 years ago. Our two nations have long celebrated democracy and carried the teachings of leaders who shaped the common values of our countries. Now more than ever, it's vital to stand united with our democratic allies and remember that the relationship between India and America has never been more vital than it is today. I hope this year's celebration brings you and your loved ones happiness and prosperity. Hello, everyone. I'm John Newfer, President and CEO of the Semiconductor Industry Association in Washington, D.C. I'd like to join everyone in this special moment in time and congratulate India on celebrating 75 years of independence. There has been so much progress made in India to advance technology and innovation in recent years. Some of the announcements made during the Digital India Week 2022 are just a few examples of how breathtaking that progress has been. Regarding the sector I represent, semiconductors, we certainly welcome the pioneering vision of the government of India to develop this country's semiconductor and display manufacturing ecosystem. The announcement of the $10 billion incentive plan is a landmark step toward bolstering India's role as an electronics manufacturing hub. SIA very much looks forward to continued engagements as India and the U.S. become closer partners in the global semiconductor ecosystem and collaborate to generate shared prosperity and growth for our peoples. So again, congratulations, India, on this really historic occasion. Thank you. उधर न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल दे विच बाबा मक्खन शाह लुबाणा दे वल्लों गुरुद्वारा साहब विखे सच्चा गुरु ला दोरे दिवस मनाया गया। इस मौके ते सारा दिन कथा कीर्तन अते गुरबाणी विचार दे प्रवाह चलदे रहे अते न्यूयॉर्क सिटी दे मेयर एरिक एडम ने भी शिरकत की। पार्किंग लॉट दे विच भांत-भांत दे लंगरां ते स्टॉल भी लगाए गए अते बच्चियां दे लई खास झूलियां दा प्रबंध भी कीता गया। प्रबंधकां दे वल्लों इस दिवस के मौके ते संगत नूं खास संदेश भी दिते गए। इन्हां सारे समागमां दे बारे वेखदे हां न्यूयॉर्क तो एक खास रिपोर्ट। You join me in the call to end the senseless violence that we are seeing in our city. You also believe in ending hate crime
We know the increase that we have witnessed, particularly those incidents on members of ਅੱਜ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 4 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਔਰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਮ ਹਵਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਦੋ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਬਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਪਾਪੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹੀ ਟਰਾਈਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। I extend my warmest greetings on the Independence Day to all of you. Today is truly a historic day in our nation's onward march, celebrating the 75th anniversary of independence as Azadi Ka Amrit Mahotsav or the Festival of Freedom. Today we bow to the great freedom fighters who showed unmatched courage in their pursuit of the dream of Swaraj. We pay homage to those
who sacrificed everything for our freedom. We remain eternally indebted to them. Dear friends, all of us are proud of India's journey. In the last 7.5 decades, a newly independent nation in 1947, the nascent democracy has traversed through odds to bring development, peace, security, and prosperity not only to its peoples, but for the world. Through various initiatives led by a resolute political leadership and aided by an embrace of technology, we have advanced political, economic, and social rights for the people. From agriculture to space, India has made its own mark in every conceivable area of human endeavor. Today, India is better placed to face the increasing challenges and complexities that the world encounter. India is an indispensable part of the solutions to global challenges, be it in healthcare, in the form of pandemic, or in food security, or in critical technology. Dear friends, as the country is making positive strides, we have more work to do to achieve and fulfill the aspirations of the future generations. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੈਂਸਸ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਟਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 12% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। Discuss the main results of this release. Let's have a quick overview of the 4 main language concepts used in the release. First, the knowledge of a language refers to the capacity to conduct a conversation in that language. Second, mother tongue refers to the first language learned in childhood and still understood at the time of census. The third concept is language spoken at home. The census allows to distinguish between different frequencies at which languages are spoken at home. In this release, we discuss languages spoken at home at least on a regular basis, that is, regularly or most often, as well as language predominantly spoken at home. A language is predominantly spoken at home when it is the only language spoken most often at home. The fourth and last main concept is the first official language spoken, which refers to the first language between French and English that is spoken by Canadians. It is determined from other characteristics such as the knowledge of languages, mother tongue, and a language spoken at home. Now let's move on to the main results and trends for the 2021 census with regards to language known and spoken by Canadians. First, linguistic diversity has continued to grow in Canada since the last census. In 2021, 1 in 8 Canadians predominantly spoke at home a language other than English or French, which represent an increase since the last census, and it's increasing over the decades. Meanwhile, the vast majority of Canadians know or speak one or both Canada's official languages, with over 9 in 10 individuals speaking English or French at home, at least on a regular basis. Although both English and French are spoken throughout the country, English is a minority language in Quebec, while French is a minority language in other provinces as well as in Canada as a whole, and in territories as well. In 2021, English was the first official language spoken by 3 out of 4 Canadians, an increase since 2016. In contrast, the proportion of Canadians with French as first official language spoken decreased from 22.2% in 2016 to 21.4%
in 2021. ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। I want to thank all Service Canada employees across the country who have been working to clear the passport backlog and to help provide better passport delivery services to Canadians. They have been working tirelessly and selflessly to get the job done. And so today I am announcing that we are expanding passport services to 4 additional Service Canada sites across the country, including here in Trois-Rivières at Quebec, in Sault Ste. Marie in Ontario, in Charlottetown, in Prince Edward Island, and in Red Deer in Alberta. ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 911 ਮਾਡਲ ਆਫ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। In particular, I want to highlight the exceptional collaboration that we've seen across the healthcare system throughout the pandemic. The many healthcare partners who provide patient care have been working together in new ways so that Ontarians have access to the care they need throughout the pandemic. Faced with enormous challenges as a result of the pandemic, we've seen how communities have come together to fight COVID-19 and support your residents. Premier Ford and our government is so grateful for the extraordinary efforts of the province's healthcare workers, the paramedics, the nurses, the public health workers, and so many more, who have shown incredible perseverance, dedication, and sacrifice to provide exceptional care to Ontarians. Thanks to the efforts of so many people and organizations, as well as Ontario's cautious and phased approach to reopening, Ontario has fared better than most other jurisdictions around the world. We have one of the highest vaccination rates worldwide, which has been critical to stopping the spread and reducing severe outcomes. Because of this vaccination coverage, our pandemic surveillance shows the recent uptick of COVID-19 is, in fact, plateauing. Our government will continue to work with municipalities, public health units, community organizations, and other sector partners to ensure we have the necessary tools to manage the impact of the virus over the long term. This includes continuing to support the health system rebuild and recover. ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਇਮੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 9054532121 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 2233 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰੰਟਾਰੀਓ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਨੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ 2 ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕਿਆ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਮਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 17 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1983 ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੂੰ 2002 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 17 ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਰਾਜ ਪੱਟੀ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ CBSA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਦੂਰਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।